Der Senatsaal der galaktischen Versammlung hat in seiner 3000-jährigen Geschichte unzählige Debatten erlebt. Doch kein War dies. Die Einheitsstation, ein gewaltiges Bohrwerk im Orbit den neutralen Planeten Sanctuary Prime, beherbergt die Vertreter von 47 Species. Jede hat sich unter anderen Sternen entwickelt, art mit ander Atmosphären und nahm die Realität durch Sinnesorgane wahr, von denen die Menschheit nicht einmal so Traumen gewahrt hat. Trotz ihrer Unterschied waren sie hier im einem einzigen Zielversammelt. Über das Schicksal einer ganzen Spezies zu entscheiden. Botschafterin Sarah Chen saß auf dem für die Erde vorgesehenen Platz. Die Hand sorgfältig gefoltert auf der glatten Oberfläche vor Seit 6 Jahren war sie die Stimme der Menschheit in der Galaxis. In dieser Zeit hat sie Handelsstreitigkeiten, territoriale Auseinandersetzungen und kulturelle Missverständnisse beigelegt. Doch dies war anders. Dies war Auslöschung im Gewand bürokratischer Sprech. Die Kalahari standen unter Anklage. Vertreter, älteste Thaverin, stand in der Mitte des runden Saals. Sein kristallin Haut reflektiert das Grelllicht in Mustern, die sein Angst verrieten. Die Kalahari waren ein zweibeinig Spezies von anerhand humanoider Gestalt, deren Körper teilweise aus einer Silicium-Verbindung bestanden, die ihnen ein fast durchscheinendes Aussehen verlieh. Sie waren auf eine Weise schon und völlig unvorbereitet auf die Brutalität der galaktischen Politik. Hohe Botschafter Seva vom samtlichen Kollektiv sprach, sein Stimmwort durch Übersetzungsmatrisen verstärkt, so dass in jede Spezies verstehen konnte. Die Samthianer waren reptilienartig, massiv Wesen, die meisten anderen Spezies überragten und deren Schuppen je nach Stimmung zwischen tiefem Purpur und Schwarz wechselten. Im Moment waren zwar Schuppen Blutrot, ein Zeichen des Sen, was die Samthianer als gerechten Sohn anzusehen. Die Beweise sind unwiderlegbar. Erklärt zwar und du Tite mighty Szene klauen Hand auf ein holographisches Display. Abgehört Kommunikation zwischen kalharischen Wissenschaftlern über Waffenentwicklung, Oxygen zuverlässige Quellen innerhalb ihrer Kolonien, verdaktig technologisch Fortschritt, deiner aus gestohlener Militärforschung stammen konnten. Die Kalahari planen koordiniert Terroranschläge in mehreren Systemen. Sie stellten ein klar und unmittelbar Gefahr für die galaktische Sicherheit dar. Sarah hat die Beweis dreimal geprüft. Sie wusste, was die anderen sehen würden. Belastend Mitteilungen, erschreckend Oxygen über den technologischen Fortschritt. Doch sie so auch, was sie bewusst ignorierten. Die Mitteilungen waren aus dem Kontext gerissen worden. Es ging theoretisch Physikdaten Waffen. Die Oxygen stammten von Quellen mit finanziellen Verbindungen zu samthianischen Konzernen. Die technologischen Fortschritt betrafen Landwirtschaft und Medizin, nicht die Kriegsführung. Aber vor allem erkannte sie die Bequemwahrheit dahinter. Die Kalahari Heimatwelt und ihre 3 Kolonien waren reichen Serenit, einem seltenen kristallinen Brennstoff, der Jubilicht Geschwindigkeit effizienter ermöglichte als jede bekannte Alternative. Die Serenitmannen der samthianischen Kollektiv Nathan sich dem zu. Sie brochten die Kalahari Welten, und das galaktische Gesetz verhinderte eine einfache Eroberung. SSI denn, die Kalahari wurden als existenzielle Bedrohung eingestuft. Sarah stand auf, und die Bewegung aktiviert ihre Gene-Übersetzungsmatrix. Ehrlich Mitglieder des Senats, begen sie mit ruhiger Stimme, obwohl die Worte brannte. Ich muss gegen dieses Verfahren Einspruch erheben. Die vorgelegten Beweise sind bestenfalls Indizien-Beweise, schlimmstenfalls gefälscht. Bei den fraglichen Gesprächen handelt es sich wissenschaftliche Diskussionen, nicht Terraplaning. Die Oxygen stammen von Quellen mit eindeutigen Interessenkonflikten, und die angeführten technologischen Entwicklungen sind friedlicher Nature. Sie hielten uns solche Blickkontakte mit sovielen Abgeordneten, wie sie Organ zu lesen. Die Kalahari sind ein young Species, deren interstellar Zivilisation erst seit 2 Jahrhunderten besteht. Sie haben kein Geschichte der Aggression, kein militärischen Fähigkeiten jenseits der grundlegenden Systemverteidigung. Ihre Kultur schätzt Kunst, Philosophie und wissenschaftlich Forschung. Klingt das nach einer Spezies, die galaktischen Terrorismus plant?
Zwars Schuppen verdunkelten sich noch mehr. Die jüngsten Raubtier sind oft die gefährlichsten. Botschafterchen, wollen sie, das wir Worten, bei zuschlagen? Wollen sie Milliarden unschuldige Leben aufgrund ihrer naiven Einschätzung ihres Charakters riskieren? Ich word ein unabhängig Untersuchung riskieren, entgegnet Sarah. Diese Senat wird auf den Prinzipien der Gerechtigkeit und evidenzbasierter Entscheidungsfindung gegründet. Das Kollektiv-Sicherheitsprotokoll Omega ist für echt existenzielle Bedrohungen gedacht, nicht für bequem politisch Manöver. Ich beantrage formell ein 6-monatige Untersuchungsfrist, bevor eine Abstimmung stattfindet. Der Sale Brachen Übersetz Ruf aus einig Spezies unterstützten die Position der Erde, aber sie waren wenig. Das Samthisch Kollektiv hat ja damit verbracht, Allianzen zu schmieden, wo teilhafte Handelsabkommen anzubieten und sich als Hüter der galaktischen Sicherheit zu positionieren. Sie hatten Stimmen im Überfluss. Die Abstimmung wird ausgerufen. Sarah verfolgt die Anzeigetafel, auf der ein Spezies nach der anderen für Protokoll Omega stimmte. Die Vaxiene, die Krell, die Tothiene, Spezies, die Menschheit einst als Freund betrachtet hat. Jede Stimme war ein Dolchstoß. Jede Zustimmung ein Verit in allem, wofür der Senat angeblich stand. Als das Endergebnis erschien, war es eindeutig. 46 Spezies für die Ausrottung der Kalahari, eindaggen. Älteste Thavers kristallin Gestalt schien zu verblassen. Das liegt in Erlosch wie ein sterbender Stern. Sein Volk, 50 Millionen Seelen auf wie Welten, war von einem Komitee zum Tod verurteilt worden. Sie hatten 30 Tage Zeit, ihr Welten zur Sterilisation, ein klinischer Begriff für Völkermord, freizugeben. Sarah stand erneut auf, Herz Hammett, doch ihr Stimme war ruhig. Sie hat noch einen Trumpf im Ärmel, ein Ossage, die als Veranden word. Mit soll festgehalten werden, dass die Erde diese Abstimmung nicht als legitim anerkennt. Wir betrachten sie als Verletzung grundlegender Menschenrecht und als Hohn auf die Gerechtigkeit. Daher gewährt die Erde mit jedem Kalahari-Bürger, der Anseher Grenzen erreichen kann, Asil. Wir werden sie diesem illegalen Urteil nicht ausliefern. Wir werden sie beschützen, als wären sie unser eigenes Volk. Still breitet sich im Sail aus dann brandit Galakter auf. Die Armethiener lachten zuerst, bald stimmten andere ein. Die Menschheit beschützt ein an der Spezies. Die Menschheit ermiete ihre winzigen Flott und ihre einzigen Heimatwelt stellte sich 46 galaktischen Mächten entgegen. Es war absurd. Es war Selbstmord. Es war die Entscheidung der Galaxis. Die verzweifelt Prahlerei einer Spezies, die Tragweite der Situation nicht begriff. Sarah setzte sich, a Gesichtsausdruck unverändert. Sollen sie doch lachen? Sie würden es bald genig verstehen. Der Exodus begann wenig Stunden nach der Abstimmung. Auf der Kalahari Heimatwelt Xara standen Familien vor unmöglichen Entscheidungen. Was nimmt man im IT, wenn man seine gesamte Zivilisation verlässt? Was last man zurück, wenn man weiß, dass man nie zurückkehren wird? Älteste Thaver beobachtet aus dem Ratsal, wie Uralti Transportschiff heraneten. Schiff, die vor Jahrhunderten Kalahari-Kolonisten in New Welten gebracht hatten, wurden aus Museen geholt und reaktiviert. Sie waren langsam, veraltet und im IT-Technologie ausgestattet, die an der Spezies längst aufgegeben hatten. Aber sie mussten ihren Zweck erfüllen. Die Kalahari-Führung hat die ganz Nacht überdebattiert. Einige wollten kämpfen, die Galaxis für Diocese unrecht im IT-Blatt bezahlen zu lassen. Andere wollten verhandeln, einen Kompromiss zu finden, der Volk verschonen wird. Doch Thaveren, der 3 Jahrhunderte erlebt und den Aufstieg und Fall unzähliger politischer Bewegungen miterlebt hat, kannte die Wahrheit. Die Samthianer wollten ihre Welten und hatten die Galaxis davon überzeugt, ihnen einen legalen Deckmantel für Völkermord zu gewähren. Der Kampf war feudal. Die Kalahari hatten Wissenschaftler und Künstler, Philosophen und Ingenieur. Sie besaßen Patrouillenboots, Asteroidenabwehr und Shuttles für den Transport zwischen den Kolonien. Gegen die Geburt Militärmacht der galaktischen Vollstreckungskoalition wurden sie wie erlegt einen Tag durchhalten.
Verhandelungen waren sinnlos. Die Abstimmung war gefallen. Protokoll Omega trat in Kraft. Es gab kein Berufung, kein höheren Stands. Die Entscheidung des Senats war endgültig. Damit blieb nur eine Möglichkeit. Zu der einen Speise zu fliehen, die Verrücktgenig war, sie zu beschützen. Wir können 10.000 Ret 10, wirken die Thavern seinem Rat. Das ist die Kapazität unserer Transportflotte. 10.000 Seelen von 50 Millionen. Die still, die folgte, war erdrückend. Why sollte man entscheiden? Why sollte man bestimmen? Welch Kinder leben und welch sterben? Welch Kanzler werden ihr Kultur bewahren und welch ausgelöscht werden? Welch Wissenschaftler werden Wissen weitergeben und welch für immer zum Schweigen gebracht werden? Am Ende trafen sie keine Entscheidung. Sie waren stolterten ein Lotterie. Jeder Kalahari, der fliehen wollte, konnte sich registrieren. Der Computer wird per Zufallsprinzip auswählen. Familien werden zusammenbleiben. Doch darüber hinaus war es reiner Zufall. Demokratie in ihrer brutalsten Form. 3 Tage nach der Abstimmungsstation die Transportschiff in See, Bela den MIT 10.000 Kalahari und den Hoffnungen einer ganzen Spezies. Hinter ihnen blieben 40 Millionen zurück, beret auf das Ende. Manche wollten den stillen Weg. Andere waren beret, die Koalition für jeden Zentimeter ihrer Welten bezahlen zu lassen. Doch wussten, why dies Geskicht enden Word. Die Reis bis zu den Grenzen der Erde Word 3 Wochen dauern. Die Schiff reisten durch Neutralsgebiet, sendeten Ziviltransponder aus und unternahmen keine aggressiven Manöver. Hinter ihnen beobachteten Samthianisch Aufklärungsschiff die Lage, salten die Flutschlinge und bestätigten, dass die sie Welten versprochen verließen. Auf der Erde vibriert sich die Nachricht von der Senatsabstimmung wie ein Lawführer. Soziale Medien, in denen üblicherweise über Sport und Unterhaltung diskutiert wird, waren plötzlich voll von Bildern kalharischer Kinder, Kanzler und Familien. Die Abstimmung war weltweit in aller Munde. Vor dem UN-Hauptquartier in New York brachen Protest aus, die ein Eingreifen forderten. Freiwilligen Organisationen bildeten sich, bei der neuen Siedlung der Flüchtlinge zu helfen. Spenden trafen von allen Kontinenten ein. Doch noch bedeutsamer war, dass sich auf Militärbasen von Peking bis Brasilia, von Moskau bis Mumbai etwas anders ereinigt. Personal Word aus dem Urlaubsjurukgerufen. Werfen, die seit Jahrhunderten Forschungsschiff und Frachtbooten, erhielten New Bohrpläne. Asteroidenberg-Bohrprojekt wurden bei der Zertifizierung priorisiert. Reserveflotten wurden aktiviert. UN-Generalsekretärin Maria Santos wandte sich vom UN-Hauptquartier aus und die Welterminschanket. Gesicht wird auf Bildskärmen rund den Globus gesät. Sie war eine kleine Frau, kaum 1,50 groß, doch sie hat die Erde durch Wirtschaftskreisen und Naturkatastrophen geführt, und erwog Vertraute. Bürger der Erde, begen sie. Heutzutage war eine Entscheidung, die darüber entscheiden wird, wofür die Menschheit steht. Der galaktische Senat hat für die Ausrottung des Volks der Kalahari gestimmt. 46 Spezies haben entschieden, dass 50 Millionen im feindungsfähig Wesen sterben sollen, basierend auf geforschten Beweisen und politischem Kalkül. Nur die Erde stellte sich diesem Graul entgegen, sie hielten und ließ die Tragweite dieser Wort auf sich wirken. 10.000 Kalahari Flüchtlinge kommen zu uns und suchen Schutz. Die Galaxis erwartet von uns, dass wir unseren Forderungen bügen und dies anschuldigen die im sicheren Tod ausliefen. Wir erwarten von uns, dass wir unsere Sicherheit über unsere Prinzipien stellen. Gesichtsausdruck verhartet sich. Sie verstehen die Menschheit nicht. Wir sind die Spezies, die auf ihr eigen Geskicht, auf ihr eigenen Völkermord und Grautäten zurückblickte und sagt, nie wieder, wir meinten es für uns selbst, und wir meinen es für jeden, der unseren Schutz sucht. Beruf mich daher auf Artikel 7 der Verfassung der Erde. Angesichts eines Völkermords ist Neutralität Mitterschaft. Die Tragweite von Artikel 7 war jedem klar, der die Menschheitsgeschichte verstand. Wird nach der Gründung der Vereinigten Erdregierung verabschiedet,
Eine Verfälschung der Lehren aus dem blutigsten Jahrhundert der Menschheit. Das bedeutet, dass die Erde nicht tenlo zusehen wird, wie ein anderes Spezies ausgelöscht wird, kostes, was es wohl. Die Kelhare Transportschiff drangen an einem Dienstag morgen, Ortszeit, in den von der Erde beanspruchten Raum ein. Dort trafen sie auf ein flott menschlicher Kreuzer, elegant Schiff, die für Patrouillen und Friedensmissionen konzipiert waren. Der Kontrast war frappierend. Die Kelhare-Schiff waren ramponiert, asymmetrisch, locker von jahrhundertlanger Nutzen gezeichnet. Die menschlichen Schiffhingen waren modern, sauber und symmetrisch, ganz im Sinne menschlicher Ästhetik. Doch was sollte, war die Botschaft, die des menschlichen Schiff aussandten, außerhalb jetzt in Sicherheit. Die Flutschlinge wurden zu Orbitalstationen am Erde und Mond gebracht, riesigen, rotierenden Habitaten, die über Jahrhundert hinweg für die wachsende Menschheit im Weltraum errichtet worden waren. Teams von Menschen warteten im Vorräten, medizinische Ausrüstung, Dolmetschen und hastig in Kelhare-Schrift geschriebenen Schildern. Willkommen zu Hause, als die ersten Kelhare-Kinder die Transporte verließen, weinten viele Menschen, die Übertragungen verfolgten. Dies waren keine Außerirdischen im bedrohlichen Sinne, wie die Science-Fiction der alten Erde beschrieben hat. Es waren Familien, Eltern, die Hand ihrer Kinder hielten, Menschen, die sich langsam fortbewegten, gestützt von jüngeren Verwandten, Menschen im Taschen voller Habseligkeiten, Fotos, Gegenständen von kultureller Bedeutung. Sie waren Flutschlinge im wahrsten Sinne des Wortes, und die Menschheit erinnert sich daran, was es bedeutet, auf der Flucht zu sein. Älteste Thavrin gehört zu den Letzten, die von Bord gingen. Bewegt sich langsam, sein kristallin Gestalt wirkte blasser als auf Xara. Die last, 40 Millionen seiner Leute dem Tod überlassen zu haben, druckt in ein Bird, die bis zu seinem letzten Tag tragen wird. Botschafter Chen empfingen persönlich zusammen im Generalsekretär Santos. Älteste Thavrin, sagt Sarah Laser. Willkommen auf der Erde, Thavrins Stimme, übersetzt von dem Gerard, das trug ein Tief der Trauer in sich, die keine Übersetzung bedürft. Das hattet nicht tun sollen, es sollte Volk nicht für uns riskieren, Santos trat vor. Die alte Menschheit hat in ihrer Vergangenheit ein bittere Lektion gelernt. Wenn das Gut nichts tut, triumphiert das Bös. Wir haben genug vom Nichtstun. Ein Wasch lang herrschte Frieden. Die Kelhare wurden in provisorischen Unterkünften untergebracht. Menschlich freiwillig arbeiteten rund die ihnen bei der Einwohnung zu helfen, sie im irdischen Gebrochen vertraut zu Mädchen und ihnen eine neue Heimat zu erklären. Kelhare-Kinder begannen wieder zu lachen. Erwachsene keimten vorsichtig Hoffnung auf, dass sie vielleicht doch noch eine Zukunft hatten. Dann traf die Durchsetzungskoalition ein. Hoher Executive beamte Varnex kommandiert die Flott von seinem Flaggschiff aus, der absoluten Gerechtigkeit. Ein Name, der vor Ironie triefte. War ein samthischer Admiral, ein Veteran dreier vorheriger Omega-Protokoll-Durchsetzungen. In seinen Augen war die Sachin fasch. Die Galaxis hat abgestimmt. Die Erde wird sich fügen oder vernichtet werden. Es gab kein Drittmöglichkeit. Sein Flott umfasst 2.000 Kriegsschiff aus 2 Dutzend Spezies. Sie repräsentierten die militärische Macht der halben Galaxis, genig Führerkraft, Planeten zu spalten und Ozeans am Kochen zu bringen. Sie hatten noch nie versagt, eine Abstimmung über Protokoll Omega. Sie stellten den Überlichtantrieb in den Grenzen der Erde ein. Ihr Waffensystem waren aktiv, ihr Schilder hochgefahren. Varnex Nachricht wurde auf allen Frequenzen übertragen, sicherzustellen, dass die Erde sie hören und verstehen wird. Hier spricht hoher Executive Beamte Varnex von der galaktischen Volkskoalition und die menschliche Regierung. Sie beherbergen Flutschlinge gemäß Protokoll Omega der kollektiven Sicherheit. Sie haben 72 Stunden Zeit, all Kelhare Flutschlinge in unserer Hut zu übergeben. Andernfalls wird die Menschheit als Complies des galaktischen Terrorismus eingestuft. Protokoll Omega wird auf die Erde und all menschlichen Siedlungen ausgeweitet. Sie haben 72 Stunden Zeit. Treffen sie ihre Entscheidung weiter.
Die Nachricht ging am Freitagnachmittag um 14:37 GMT im UN-Hauptquartier ein. Generalsekretär Santos las es dreimal und berief dann Eindringlichkeitssitzung des Sicherheitsrats ein. Die Debatte war kurz. Die Erde hat die sen Moment kommen sehen. Sie hat sich darauf vorbereitet. Botschafterin Chen wird beauftragt, die Entwurf der Menschheit zu übermitteln. Sie sendet von der Einheitsstation, wo der galaktische Senat die Legitimate eine Mischung aus, überwacht. Vorfreude und Schrecken. Hoher Executive beamte Varnex, hier spricht Botschafterin Sarah Chen im Namen der Erde und aller menschlichen Siedlungen. Die von ihnen erwähnten Kelhariflatschlinge sind nun Bürger der Erde und Geniussen wollen Rechtsschutz nach unseren Gesetzen. Wir erkennen das Kollektiv-Sicherheitsprotokoll Omega in diesem Fall nicht als legitimen, die es auf geforschten Beweisen beruht und einen Völkermord aus politischen Gründen darstellt. Wir werden unsere Bürger nicht einer illegalen Hinrichtung ausliefern. Wenn die mitnehmen wollen, müssen sie erst in uns vorbei. Auf der Brücke der absoluten Gerechtigkeit gluten war nix Organ vor Verachtung, wie Menschen gedutet hatten. Botschafter Chen, verstehen Sie die Lage? Wir verfügen über 2.000 Kriegsschiff. Unsere Geheimdiensterkenntnis darauf hin, dass die Erde weniger als 200 Großkampfschiff besitzt. Dies ist keine Verhandlung, die es gewinnen können. Sarahs Antwort war ruhig, fast sanft. Hoher Beamter, verstehen es die Menschheit. Wir versuchen nicht, eine Verhandlung zu gewinnen. Wir sehen eine Grenze. Und wenn Menschen eine Grenze sehen, verschieben wir es nicht, nur weil uns jemand bedroht. Wir haben 72 Stunden Zeit, sich zurückzuziehen. Danach werden wir ihre Anwesenheit in unserem Raum als Kriegshandlung betrachten. Varnex lag tatsächlich. Das Geräusch klang in der Übersetzung wie ein tiefes, growlendes Knurren. 72 Stunden, dann nutzen sie, sich von ihren Leibern zu verabschieden. Botschafter, sie haben das Aussterben ihrer gesamten Spezies gewollt, 10.000 außerirdisch zu schützen, die es kaum kennen. Die Geschichte wird die Menschheit als die traurigste Spezies in Erinnerung behalten, die je existiert hat. Sarah schloss den Kanal, zu antworten. Sie hat alles gesagt, was gesagt werden musste. Die Erde nutzte die 72 Stunden strategisch. Unbeteiligte wurden von den Grenzstationen evakuiert. Die klein menschlich Verteidigungsflotte, bestehend aus 237 Großkampfschiffen, positioniert sich in strategischen Engpassen. Die Versorgungslinien wurden gesichert. Medizinische Einrichtungen wurden verwirrend vorbereitet. Doch am wichtigsten war, dass ein Nachricht auf allen menschlichen Frequenzen, militärischen wie zivilen, von der Erde bis zur entferntesten menschlichen Kolonie gesendet wird. Olympus-Protokoll, LVSSSL, die Linie. Dies Formulierung sagt der Koalition nichts. Ihr Geheimdienstoffizier durchsuchten menschliche Datenbanken und fanden nervige Hinweise auf Uralty militarisch not Vollplan, Friedensprotokoll zur planetaren Verteidigung. Nichts, was in der bewusststehenden Schlacht von Bedeutung sein wird. Sie verstanden es nicht. Sie konnten es nicht verstehen. Denn das Olympus-Protokoll war keine militärische Strategie. Es war ein Versprechen, dass die Menschheit sich selbst vor 3 Jahrhunderten nach dem letzten Krieg gegeben hat, der die Erde beinahe zerstört hat. Wenn die Menschheit jemals zusammenstehen muss, wird jedes Schiff, jeder Mensch, jede Ressource dem rauf folgen. Auf den Siedlungsstationen der Kalahari verfolgt Ultest Thaver die Nachrichten mit Wachsendement setzen. Traf persönlich mit Generalsekretär Santos zusammen. Sein kristallklare Gestalt schien während Sätzen zu vibrieren. Das konnte nicht tun, Flater. Ich kann nicht zulassen, dass ihr gesamte Spezies für 10.000 meine Leute opfert. Wir werden uns ergeben. Die Sameten können uns haben. Erwog wird in Sicherheit sein. Santos blickte die Kalahari mit Frichtstigem mitgefühlen. Ultest Thaver, lass mich etwas über die Menschheit sagen. Wir sind Rudeltier. Wir haben uns in kleinen Stammen auf eine gefährlichen Welt entwickelt und überlebt, weil wir einander beschützt haben. Wenn ein Mitglied des Rudels bedroht wird, reagieren alle.
Es ist nicht rational. Es ist nicht strategisch. Es ist einfach, wer wir sind. Du tiet auf ein Fenster, das die Erde unter ihnen zeigte, blau und weiß und wunderschön. Vor 300 Jahren haben wir uns beinahe selbst vernichtet. Menschen toten Menschen wegen Ressourcen, Ideologie und Territorium. Wir haben beschlossen, dass wir uns nie wieder von solchem Hass bestimmen lassen werden. Wir haben ein Währenderde auf einem einzigen Prinzip aufgebaut. Im findungsfähiges Leben hat wird, unabhängig davon, wo es entstanden ist oder wie es aussieht. Favors dem war kaum mehr als ein Pflasten. Aber kennt uns kaum. Santos lächelt traurig. Wir müssen juk nicht kennen, zu wissen, dass Willkommen falsch ist. Hat lachend Kinder, Kanzler, die schaffen, Test, die Weisheit besitzen. Das genet. Seid kein Flüchtling mehr. Ist Thavrin, your family, und Menschen beschützen Family. Die 72 stunden verstricken an einem Montagmorgen. Hoher Executive beamte Varnex gab den Befehl, und die Flot der Vollstreckungskoalition setzte sich in Bewegung. Ein Mauer militärischer Markt rückte auf das in ihr Sonnensystem der Erde vor. Sie erwarteten, die Kleinverteidigungsflotte der Erde innerhalb weniger Stunden zu vernichten. Sie erwarteten, dass die Menschheit ihren Fehler einsehen und kapitulieren wird. Sie erwarteten ein weitere schnell und reibungslos Durchsetzung des Protokolls Omega. Sie itten sich in allem. Hat Kinder, die lachen, Kanzler, die schaffen, Test, die Weisheit besitzen. Das genet. Seid kein Flüchtling mehr. Das erste Anzeichen dafür, dass etwas nicht stimmte, zeigte sich, als sämtliche Sensoren der Koalitionsflotte gleichzeitig ausfielen. Der Raum selbst schien zu flimmen. Die Realität verzerrt sich auf unmögliche Weise. Varnex Sensorphysik meldet gravimetrische Anomalien, Energiesignaturen, die scheinbar ausdem nichts auftauchten, und schnelle Bewegungsmuster als bei Leichtmetallen, die auf massive Flottenbewegungen hinduteten. Dann das Schienen SIE. Schiff. 1000 Schiff. 1000 Schiff. Allen Winkeln des bemannten Weltraums kämen SIE. Uralty Kolonieschiff vom Mars. Von jahrhundertelangem Asteroidenabo gezeichneten Locker waren nun MIT Massenbeschleunigen und Raketenbatterien bestackt. Generationenschiff, die menschlich Kolonisten über Jahrzehnte zu fernen Sternen gebracht hatten. Riesigen Locker waren MIT Waffenplattformen nachgerüstet, luxusgroße Fahrtschiff zu Trageschiffen umgebaut, von denen Schwarm von Kampfflugzeugen starteten, Handelsschiff MIT Laderaum voller Munition, Forschungsschiff MIT experimentellen Waffen. Museumstark ausdem frühen Weltraumzeitalter der Erde, Schiff, die eigentlich schon vor Jahrhunderten außer Dienst gestellt werden sollten, waren auf wundersame Weise wieder flugtauglich gemacht worden. Doch was die Koalition in Angst und Schrecken versetzt, war nicht die Anzahl der Schiff. Es waren die Namen. Jedes Schiff trug einen Namen, der die Geschichte der Menschheit erzählt. Erinnert Juken New Terror, nach einer Kolonie, die eine Naturkatastrophe zum Opfer fiel. Nie wieder, in Dutzenden von Sprachen. Einheitsstation. Die Beschützer. Das Versprechen der Menschheit. Für die Genigen, die nicht kämpfen können, steht zusammen ein Spezies, ein Ziel. Und in ihrer Spitze ein Uralty-Schlachtschiff, ausdem don Rochenschlaf geholt, restauriert und modernisiert, im ITDEM einfachsten und zugleich kraftvollsten Namen von allen, die Line. Auf der Bruck-Diocese Flaggschiffs stand Admiral James Quo. War 73 Jahre alt, ein Veteran des letzten großen militärischen Konflikts der Menschheit vor fast 5 Jahrzehnten. War im Ruhestand und lehrt Militärgeschichte an der Akademie auf Luna. Doch als das Olympus-Protokoll aktiviert wird, folgt ihr DEM Ruff, zusammen MIT tausenden anderen pensionierten Offizieren, Mannschaften und Zivilisten, die sich weigerten, tatenlos zu sehen. Sein Flott umfasst 43.000 Schiff. Nicht all waren Kriegsschiff. Viel waren umgebaut Zivilfahrzeuge, improvisiert Waffenplattformen, Schiff, die in einem militärischen Konflikt nichts zu suchen hatten. Aber SIE waren bemannt MIT 8 Milliarden Menschen, die DEM Ruff gefolgt waren. Freiwillig allen menschlichen Welten.
Handelskapitein, die noch nie Kampf ein Waff abgeführt hatten. Kolonisten von Grenzwelten. Stationsbetreiber, Bergleut, Wissenschaftler, Lehrer, Kanzler. Jeder einzeln von ihnen hat die Kelhorrorkinder in den Nachrichten gesehen und gesagt, nicht stimmte mehr. Admiral Eonquo auf nicht ein Verbindung zur gesamten Flotte der Verteidigungskoalition. Sein Stimme war ruhig und besonnen, sie trug die Wucht der Überzeugung der Menschheit in sich. Hoher Executive Beamte Varnex, hier spricht Admiral James Eonquo von der Terranischen Verteidigungsflotte. Sie kämen hierher in der Erwartung, mit dem Militär der Erde aufzunehmen. 200 Schiff, ein überschaubar Bedrohung. Sie dachten, wir würden einsehen, dass wir nicht gewinnen können und kapitulieren. Sie haben sich erhielten, ihnen sie zu geben, das Ausmaß der Situation zu erfassen. Was sie jetzt vor sich haben, ist nicht das Militär der Erde. Es ist die Erde. Die gesamte Erde. Jeder Mensch, der ein Schiff bemannen, ein Waff bedienen oder sich freiwillig ihnen entgegenstellen kann. Sie haben an sehr Bürger bedroht. 10.000 Kalahari gehören nun zu unserem zu erreichen, müssen sie jed Schiff dieser Flotte storen. Sie müssen Millionen von Menschen töten, die sich freiwillig zwischen sie und sie gestellt haben. Die taktischen Darstellungen absoluter Gerechtigkeit zeichneten ein unmögliches Bild. Selbst mit den technologischen Vorteilen der Koalition, selbst mit ihren überlegenen Waffen und Schilden, war die schier Übermacht erdrückend. Varnex taktisch Offizier führten Simulationen durch, und jedes Modell zeigte dasselbe Ergebnis. Die Koalition wird letztendlich siegen, aber die 60 bis 70% ihrer Flotte verlieren. Und was dann? Die planetaren Verteidigungsanlagen der Erde durchbrechen. In ein Weltraum 8 Milliarden Menschen eindringen. D.i.e Zorn eine Spezies Sorge sehen. Die gerade Millionen ihrer Freiwilligen hat sterben sehen. Admiral Eonquo war noch nicht fertig. Lassen Sie mich Ihnen etwas über die Menschheit sagen. Hoher Beamter. Wir haben Jahrtausend lang gegeneinander gekämpft. Krieg im Territorium, Ressourcen, Ideologie, Religion. Wir haben uns beinahe Dutzend Mal selbst vernichtet. Aber wir haben gelernt. Wir haben gelernt, dass Spaltung uns schwach macht und Einigkeit uns unaufhaltsam macht. Sein Stimme wird harter. Es sehen hier das Ergebnis dieser Einigkeit. 43.000 Schiff, Millionen freiwillig und dahinter 8 Milliarden weitere Menschen in unseren Kolonien, bereit, den Kampf fortzusetzen, sollten wir fallen. Das ist nicht das Militär der Erde, Varnex. Das ist das Versprechen der Erde. Wir haben gesagt, nie wieder. Und wir meinen es ernst. Nicht für uns und nicht für irgendjemanden, der unseren Schutz sucht. Bügt sich vor, sein Bild werden jedes Schiff der Koalition übertragen. Fragt you also, ist diese Völkermord wird? Ist es das wird, die Welten der Keller zu stehlen und einen Krieg mit einer Spezies zu beginnen, die nicht im Territorium oder Ressourcen kämpft, sondern für Prinzipien. Wir wollen jo Welten nicht. Wir wollen juk nicht erobern. Wir wollen nur, dass unsere Bürger in Ruhe lasst. Doch wenn diesen Kampf erzwingt, werdet einen Kampf erleben, den verges sein werdet. Your Entscheidung, hoher Executive Beamter. Hat ein Stand. Die Verbindung wird unterbrochen. Die beiden Flotten standen sich in der Dunkelheit des Weltraums gegenüber. Tausend Schiff auf jeder Seite, Waffen geladen, Schilder hochgezogen, warteten. In Sachen absoluter Gerechtigkeit stand hoher Executive Beamter Varnex vor einer Entscheidung, wo der noch kein Executive Beamter zuvor gestanden hat. Die Durchsetzung von Protokoll Omega sollte einfach sein. Die verurteilte Spezies wird isoliert, war zahlenmäßig unterlegen und wird schnell eliminiert. Es gab nie Konsequenzen, nie Widerstand wie die sen. Sein taktischen Offizier waren sich einig. Ein Angriff wird massiv Verlust der Koalition zur Folge haben. Spezies, die Schiff zur Flotte beigestart hatten, schickten bereits Privatnachrichten und stellten in Frage, ob dies den Preis wird sei. Einig drohten mit dem wohlstandigen Rucksack. Das Samthisch Kollektiv hat versprochen,
Dies Word einkinder Spiel sein. Sci-Fi hatten der Koalition versichert, das die Menschheit nachgeben, die Flüchtlinge ausgeliefert und Protokoll Omega weil anderen durchgesetzt wird. Doch dies Athener waren nicht die Schiffs war, aber die Führung des Kollektivs befand sich sicher in ihrem eigenen Territorium und ließ Varnex die Konsequenzen ihrer politischen Manöver tragen. Dachten seine eigene Mannschaft, seine eigenes Volk. Wenn den Angriff befahl, wurden tausend von ihnen sterben. Wofür? Ein Protokoll gegen ein Spezies durchzusetzen, die meisten Koalitionsmitglieder nicht wirklich als Bedrohung anzusehen. Wollten für den wirtschaftlichen Vorteil dieser Atheer zu erobern. Die stand verging langsam. Auf beiden Seiten bereiteten sich die Besatzungen auf den Kampf vor, überprüften die Waffensystem, sprachen Stillgebiet oder vollzogen die Rituale, die Spezies wo die möglichen Tod praktiziert. Dann, genau 60 Minuten nach Admiral Aonquo's Ultimatum, traf der Hoch-Executive Director Varnex seine Entscheidung. Al-Koalitionsschiff, hier spricht der Hoch-Executive Director Varnex. Wir sehen uns AUSDEM Erdraum Zurich. Kampfbereitschaft einstellen und für den Jubilichtantrieb vorbereiten. Am anderen Ende der Leitung spürte Admiral Aonquo, wie Jahrzehntelangen Spannung von seinen Schultern wich. Sie hatten es geschafft. Der Bluff, sofern man 43.000 Schiff und Millionen Freiwillig überhaupt als Bluff bezeichnen konnte, war aufgegangen, doch Varnex war noch nicht fertig. Sein letzte Nachricht wurde zur Erde und in die gesamte Galaxis gesendet. Hiermit wird bekannt gegeben, dass sich die Volkscoalition im IT sofortige Wirkung AUSDEM Erdraum zurückgezogen hat. Protokoll Omega bleibt jedoch in Kraft. Die Abstimmung des galaktischen Senats bleibt bestehen. Die Menschheit beherbergt Flüchtlinge vor der galaktischen Justice. Dies Angelegenheit ist nicht geklärt. Es war ein Maßnahme zur Wahrung des Geschichts, ein Rucksack, wenn ein Niederlage einzugestehen. Doch jeder wusste, was wirklich geschehen war. Die Menschheit hat sich in den Weg gestellt, und die Galaxis hat nachgegeben. Während die Flotte der Koalition in Gruppen in den Jubilichtantrieb sprang, funkte Admiral Aonquo und die menschliche Flotte. Als Schiff, hier spricht Admiral Aonquo. Kampfalarm bin den. Verteidigungspositionen halten. Und weilen danken jeden einzelnen von ihnen. Sie haben der Galaxis gerät gesät, wofür die Menschheit steht. 43.000 Schiff, von gewaltigen Dreadnoughts bis hin zu umgebauten Minenschiffen, antworteten im IT einer einfähigen Bestattigung. SIE werden vorsichtshalber auf ihren Stationen bleiben. Doch vorerst war die Kreis überstanden. Auf der Erde brachen Feierlichkeiten aus doch sie vielen gedampft aus. Überschattet vom Wissen, dass dies noch nicht vorbei war. Die Armithier werden dies Demütigung nicht hinnehmen. Der galaktische Senat wird den Widerstand der Menschheit nicht unwidersprochen lassen. Doch vorerst waren 10.000 Kalahari in Sicherheit. In den folgenden Wochen hielt die Menschheit versprechen. Den Kalahari-Flüchtlingen wird die wohl Staatsbürgerschaft verliehen. SIE werden auf New Haven angesiedelt. Eine Kolonie wollte mit ähnlichen Umweltbedingungen wie ihr Verlerin Heimatwelt. Die Menschen haben ihnen, Hauser zu bohren, Gemeinschaften zu gründen und mit ne 10.000 Überlebenden den schmerzhaften Prozess des Wiederaufbaus ihrer Kultur zu beginnen. Kalaharisch Wissenschaftler begannen im IT menschlichen Forschen zusammenzuarbeiten. Kalaharisch Künstler schufen Werk, die Ästhetik im IT der Geistwissenschaften verbanden. Kalahari-Kinder besuchten gemeinsam im IT menschlichen Kinder und Schulen, lernten gegenseitig Sprachen und spielten zusammen in Parks, die es einen Monat zuvor noch nicht gegeben hat. Älteste Thavrin beobachtet das Geschehen im IT eine Mischung aus Dankbarkeit und Trauer. Dankbarkeit für das Mitgefühl der Menschheit, Trauer die 40 Millionen Kalahari, die diesen Neubeginn erleben werden. Auch die Galaxis verfolgt das Geschehen, und was SIE sah, erschüttert die Grundfesten der galaktischen Politik. Die kleineren Spezies, die in Angst vor den wenigen Mächtigen gelebt hatten, begannen Fragen zu stellen. Wie viele andere Spezies waren im Rahmen des Protokolls Omega ausgelöscht worden?
Wie viel wären Opfer politischer Intrigen und nicht tatsächlicher Bedrohungen geworden? Ein unabhängige Koalition von Spezies forderte Zugang zu den sämtlichen Beweisen gegen die Kalahari. Als dies schließlich veröffentlicht wurden, war die Forschung offensichtlich. Die Communication war manipuliert worden. Die Zeugenaussichten waren gekauft worden. Die technologischen Entwicklungen waren absichtlich falsch dargestellt worden. Die Kalahari waren nie ein Bedrohung gewesen. Sie waren lediglich den sämtlichen Wirtschaftsinteressen im Weg gestanden. Der Skandal erschüttert den galaktischen Senat. Das sämtliche Kollektiv wird gerügt und will seinen ständigen Sitz im Sicherheitsrat. Andere Spezies, die das Protokoll Omega unterstützt hatten, sahen sich mit die politischen Konsequenzen in ihrer Heimat konfrontiert. Die Abstimmung wird zum Symbol für alles, was in der galaktischen Ordnung schief lief. Mächtige Spezies manipulierten das Recht, ihre Interessen zu wahren, und versteckten sich dabei hinter der Rhetorik der kollektiven Sicherheit. Doch noch wichtiger, der Widerstand der Menschheit wird legender. Ein Spezies, die sich allein gegen 46 andere gestellt hat. Ein Spezies, die 43.000 Schiff mobilisiert hat, 10.000 Flüchtlinge zu schützen, die sie kaum kannten. Ein Spezies, die es ernst gemeint hat, als es sagt, nie wieder. Admiral Eonquo wird eingeladen, wo die im galaktischen Senat zu sprechen. Stand an der Stelle, an der Botschafter Chen Monet zuvor gestanden hat. Doch der Sail war nun anders. Die selbstsichere Arroganz war verschwunden. Setzt durch Unsicherheit und in manchen vollen Angst. Ehrlich Mitglieder des Senats, begann Ich bin kein Diplomat. Ich bin Soldat. Die Schalbwort Ich Klartext reden. Was auf der Erde geschah, hat nichts mit militärischer Stock zu tun. Es ging nicht darum, dass die Menschheit die Galaxie beherrschen oder anderen ihren Willen aufzwingen wollte. Es ging darum, ein Gren zu sehen. Erhielten und vergewisset sich, dass Übersetzer im Folgen konnten. Die Menschheit hat in ihrer Geschichte schmerzhafte Lektionen gelernt. Wir haben gelernt, was geschieht, wenn gut Menschen tatenlos zu sehen, wie das Bös in aller Öffentlichkeit geschieht. Wir haben gelernt, das macht one Rechenschaftspflicht zu Graueltaten führt. Wir haben gelernt, dass aufgeschoben Gerechtigkeit verweigert Gerechtigkeit ist. Und wir haben gelernt, dass der einzige Weg, das Bös aufzuhalten, manchmal darin besteht, sich im Entgegen zu stellen und nicht nachzugeben. Sein Stimm wird harter. Die Kalahari werden aufgrund von Lügen zum Aussterben verurteilt. Lügen, die dieser Senat unordentlich Untersuchung akzeptiert hat, weil es politisch opportun war. 50 Millionen empfindungsfähige Wesen waren gestorben, und die Galaxis hat sich einen zweiten Gedanken weitergedreht. Das ist kein Gerechtigkeit. Das ist kein Sicherheit. Das ist Mord im Gewand bürokratischer Sprech. Einige Abgeordnete rutschten unruhig auf ihrem Stuhl hinunter, andere erwiderten seinen Blick fest. Die Menschheit will die Galaxis nicht beherrschen, fuhr Eonquo fort. Wir wollen anderen Spezies unser Wort nicht aufzwingen. Wir wollen nicht die galaktische Policy spielen, aber wir werden nicht tatenlos zusehen, wie vor unseren Augen ein Völkermord geschieht. Wir können es nicht. Es liegt nicht in unserer Nature. Wir sind Rudeltier, und wenn eins unserer Rudelmitglieder bedroht wird, reagieren wir all. Du tiet auf den Eingang des Saals, wo älteste Thave wartet. 10.000 Kalahari sind non-menschlich Bürger. Sie bohren sich ein Leben auf. Sie haben keine großen Tragen zu unserer Zivilisation bei. Sie sind kein Flüchtling mehr. Sie sind Family, und wenn ihnen schäden wollt, musste jeden einzelnen Menschen, der existiert, auslöschen. Das Ultimatum hing wie ein greifbarer Gegenstand in der Luft. Doch Eonquos Stimm wird etwas sanfter. Wir sind nicht hier, uns Feinde zu Mädchen. Wir sind hier, ein einfach Änderung des galaktischen Rechts zu fordern. Die Abstimmung über das Protokoll Omega, das die Ausrottung eines Spezies erfolgt haben konnte, muss einstimmig sein. Die Spezies kann Esel one Straf gewähren. Das ist alles. Mehr Verlingen wir nicht. Macht Völkermord schwieriger. Macht Schutz einfacher.
Sorgt dafür, dass die Galaxis den Idealen gerecht wird, die diese Senat angeblich vertritt. Der Vorschlag wird wochenlang debattiert. Einige Spezies lenten in AB, D.i.e argumentierten, wird die Galaxis an sich Mädchen. Andere unterstützten in, D.i.e deren ein Chance sahen, die wenigen Mächtigen einzudämmen, die galaktische Politik so lange dominiert hatten. Schließlich wurde angenommen, zwar nicht einstimmig, aber immerhin eine so großen Mehrheit, dass galaktische Gesetzgebung wird. Protokoll Omega erfordert nun die einstimmige Zustimmung. Jede Spezies konnte Esel gewähren. Die Regeln hatten sich geändert, und die Menschheit hatte sie geändert. 6 Monate nach der Ankunft der Flüchtlinge stand älteste Theva MIT Botschafter Chen in einem Park auf New Haven. Kalahari und Menschenkinder spielten zusammen. Lachen war unabhängig von der Spezies. In der Ferne richteten gemischt Bohrtrupps aus Menschen und Kalahari permanent Siedlungen. Hat als für uns riskiert, sagt Thavrin. Sein kristallin Gestalt fing das Sonnenlicht in Musten ein. Die Menschen als Zeichen der Zufriedenheit kannten. Your gesamte Spezies, your Heimatwelt, die Zukunft von 10.000 Menschen, die nicht kanntet, Chen lächelt, als es einem Menschen kein Süße, wie es einem Kalahari kind beim Klettern auf einen Baum half. Die Menschheit hat lange gebraucht, herauszufinden, wer wir sein wollen. Wir haben beschlossen, die Spezies zu sein, die hilft, die beschützt, die Grenzen sieht und die einholt. Nicht aus Profitgier oder Machtstreben, sondern weil es richtig ist. Sie wandte sich im direkt zu. Seid kein Flüchtling mehr. Seid kein Falle für die Wohlfahrt oder politische Statements. Seid Menschen, your Nachbarn, your Kollegen und Freund. Und für einige von uns werdet ihr Family. Das ist es, was die Menschheit ausmacht. Wir erweitern unser Selbstverständnis, bis es jeden einschließt, der das Hören will über ihnen, am helllichten Himmel sichtbar, blieb die Linie unverändert. Das Flaggschiff der Freiwilligen Flotte der Menschheit war nicht außer Dienst gestellt worden. Es umkreist nun New Haven und erinnert die Galaxis an entwegten das Versprechen der Menschheit. An das Schiff der Freiwilligen Flotte hatten sich zerstreut und die normalen Aufgaben wieder aufgenommen. Die Handelsschiff nahmen den Handel wieder auf. Die Minenschiff kehrten zu den Asteroiden zurück. Die Kolonieschiff nahmen ihre Erkundungsfahrten wieder auf, doch all behielten ihre Waffen. Sie erhielten die Kommunikationsnetze aufrecht, die es 43.000 Schiffen ermöglicht hatten, sich innerhalb weniger Tage zu versammeln. Sie erinnerten sich an ihre Wort und wussten, dass sie dem Ruf erneuert folgen würden, falls nötig, denn das war das Versprechen der Menschheit. Nicht zu erobern, nicht zu beherrschen, nicht der Galaxis ihren Willen aufzuzwingen, sondern zwischen Unschuldigen und jenen zu stehen, die ihnen schäden wollten. Die Grenze zu bilden. Die Galaxis hat in jenem Tag, als sich die Sicherheitskoalition zurückzog, ein bittere Wahrheit erfahren. Die Menschheit droht nicht nur leeren Worten. Wenn sie ein Grenze sieht, meint sie es ernst. Wenn sie sagt, nie wieder, dann setzt sie sich durch. Wenn sie Flüchtling aufnimmt, macht sie zu ihrer Family. Und dies Linie, dies Versprechen, dies unerschütterliche Engagement für den Schutz der schwachen Word von etwas Getrigen, das kein Imperium erreichen konnte. 8 Milliarden Menschen, die als stehen und leiden ließen, sich freiwillig in Gefahr begaben und zusammenhielten, weil sie in den mit allen empfindungsfähigen Lebens glaubten. Jeds empfindungsfähig Leben, selbst Arten, denen sie gerade erst begegnet waren, selbst wenn es sie als kostet. Das war die Menschheit. Das war die Erde. Das war die Linie. Und dies Linie ist unveränderlich.